Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'd like to first of all say, brothers who may be at the back who want to participate, please come forward and come and form a nice semicircle as well, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. As you know, alhamdulillah, that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of heavens and the earth and the night and the day, and all of the makhluqat and all the creation, including all the actions and all the cures and all the illnesses. It is only by His will and by His order that things comes into existence, and it is only by His order that it goes into non-existence. So all the illnesses that we know and all the shifa cures are created by Allah subhanahu wa ta'ala, and it is only through His will that anything does happen. So really, that any other means that we adopt to benefit and to seek cure for our illnesses, it doesn't come from anyone else. If someone is suffering from a medical illness such as let's say headache or infections or so on, or pain or ache, yes, we do adopt the means, which is to go to hospital, take medication. If needed, operation also takes place. But it's not the operation or the medication that we've taken or admitting to the hospital is the means that Allah subhanahu wa ta'ala has put in to give the shifa through that means. So like this then, sometimes you go to hospital, or we go to another person, or look for alternative means. They're all means or ways which Allah subhanahu wa ta'ala has created to benefit the mankind. But ultimately, even if someone lives for 100 years, perfect life, perfect health, even he or she will have death one day. So this is already temporary until our appointed day comes that we pass away. So that's why we always encourage that you also seek help wherever you think is genuine, be it going to the hospital or doctors. And our way is one of the ways as well, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, that we do dua and prayer to Allah subhanahu wa ta'ala to bless us, to cure us from any illness that we suffer. So that's why it's important that we first of all, we have to connect to Allah subhanahu wa ta'ala, because He's the giver, He's the source of all cures and all illnesses, and no one else. If anyone claims and says that they have some kind of power and they give you some kind of reassurance or guarantees that they'll give you a cure, then know that straight away this is a false person. Even the best doctors in the world, they give you a percentage of success. They never give you 100%. So really, who is the person, who is the being who will give you the shifa from any illness that we're suffering from? Is Allah subhanahu wa ta'ala. So doesn't it make sense then that we should really turn to Him and connect to Him? So very briefly, if I were just to mention that how do we connect to Allah subhanahu wa ta'ala? Many of us, we are aware that we should be in His presence. We should be in His court, in His believing in His power and His might, that He will give us cure and shifa. So one very simple way, if you want to learn or understand how to connect to Allah subhanahu wa ta'ala, is basically to have thoughts and think about Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is with us, Allah is watching us, Allah is hearing us. This is the most simple way that we can connect to Allah subhanahu wa ta'ala. And also, the other way, like we know from Quran, Surah Baqarah, that whenever we have any musibah and difficulties, whenever we suffer from anything, that you should turn to Allah subhanahu wa ta'ala and offer 2 rakat salat and ask, and then practice sabr, and whatever you're suffering from, then inshallah Allah will bless you and alleviate you from that problem that you're facing. So inshallah, before we start, I would like to ask everyone, those especially at wudu, that inshallah now we're going to take time and do 2 rakat nafil salah, 2 rakat nafil namaz with the niyat of hajat, need. You can recite any surah that you know or remember. So offer 2 rakat salah of hajat,
And then after that, make dua in your own language to Allah subhanahu wa ta'ala, to whatever you're suffering from, to Allah ta'ala bless you and to cure you from the illness. But also ask for all the participants here and for all the ummah who are suffering from any type of illnesses or diseases, that may Allah subhanahu wa ta'ala to bless them to become cured and free from this. As you know, if you make dua for someone else, then Allah inshallah will alleviate and give solution to your problems and illnesses that you face. So before you mention any further, I'd like to take this opportunity now and for about 5 minutes inshallah. If you have wudu, please offer your 2 rakat salat al-hajah now. If you don't, then at least in your heart, for this period of 5 minutes, in your heart, just keep making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, connect to Him. Think that He is with you. He is watching you. He is hearing you. And then open your heart, raise your hand, and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to bless you, to cure everyone else who are here, and the whole of Ummah as well, inshallah. So give you 5 minutes for that, inshallah.
Bismillahirrahmanirrahim. So inshallah we will not take long, we're going to begin soon, but just want to illustrate and explain that there's a certain thinking process, a deep thinking process that takes place during the course of the healing session. So for that we have the visual aid in form of presentation. I'll briefly go through that so that anyone, maybe it's first time for you to understand the concept and how the thinking process works, then the pictures on the slide will help you to understand. So I'll keep it brief as possible. I'll try to obviously say in English and Bangla, and we have Honorable Uncle Iqbal will briefly also mention in Punjabi for people who are comfortable communicating or understanding in Punjabi language as well. So first of all, if I just ask you to focus on the screen, as the title says, that it is obviously a prayer and healing session. So really, it is essentially a dua to Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. And again, as he says there, that it is only a prayer session, that you should continue to seek help, medical help, go to your GP and so on. This is not a substitute for not going to your regular mode of treatment that you usually do. So always remember that. Remember that this is a means from Allah subhanahu wa ta'ala, but also the medical means that we adopt, this is also another way. It's not excluded from this as such. So like we've done the two things now. First of all, to connect to Allah subhanahu wa ta'ala with the three thoughts that Allah is with us, watching us and hearing us. And also we offer 2 rakat Salatul Hajah. So I'll just quickly move on from this. So first of all, when we start the thinking process, the muraqabah, we say, deep thinking process, what do we do? First of all, what you do is, whatever problem or issue you have, for example, you have a pain in your chest, you have a headache, you have a knee problem, or for example, you might have some kind of cancerous cell, cancer or tumor, whatever it is, then you should simply place your hand as shown in the diagram. If you have multiple illness and diseases, just place in one place and imagine that you've placed your hands, whatever illness you have. So very quickly in Bangla, that আপনারা যেখানে তান বেমার আছে শরীরও শারীরিক বেমার যেখানে থাকেন এখানে ফাওক বা মাথা তোক বা ফেটক বা ফিটিতক ওখানে আপনার চেষ্টা করি আত রাখবা যদি কয়েক জায়গাত থাকে বেমারি কয়েকটা বেমার থাকে এখানে রাখবা আর মনে করবা যেন সব জায়গাত আপনার আত আছে पहला सोचने का तरीका ये कि जिस वे पहले अमल करके बात करके हर चीज़ करके जिस वे तुम इमेजिनेशन करनी है इमेजिन करो कि हथ जिहड़ा अफेक्टेड एरिया है जिथे बीमारी है उत्थे रखो अगर नहीं हथ पहुँच सकता ज़्यादा बीमारियां ने थे हथ रख के सोचो कि सारियां बीमारियां के बारे में सोच रहा इंशाअल्लाह ताला. The next one is that, like we all sat in the hall here now, the ladies upstairs and the brothers downstairs, that you're going to imagine the name Allah as shown in the screen here. The great beautiful name Allah above the masjid is illuminated and enlightened. So it's the first step of this process of deep thinking. So we're not starting it now, I'm just explaining what to do inshallah. So falam ramana khurba zen shundor ekta Allah nam Allah masjidul ufre ase zelaw zen picture of nazala dekhra. तुसी तस्वीर देख रहे हो कि अल्लाह का नाम जिहड़ा खूबसूरत नाम इस कमरे के उत्ते उहदे ते रोशनी आ रही है ये इसे तरह ही तुसी भी सोचना जिवें शुरू कीता आइए सिर्फ समझा रहे हैं. Then number 2 is that from the blessed name of Allah in Arabic, the light is coming down and is illuminating the whole of the hall and the masjid, as you can see in the picture. So zala picture ahra dekhra then Allah nam taki nur ba alo bariya ya sho badi gese gyasta rumre fasha hollise. अल्लाह का नाम तस्वीर ती देख रहे हो इहदे ती हुण रोशनी आ रही है और तुसी भी तसव्वुर करना है ये रोशनी जिहड़ी है अल्लाह दे नाम ती थल्ले आ रही है सारियां दे उत्ते. The number 3 is that then you see the same name Allah subhanahu wa ta'ala and the light which is coming everywhere is also now coming down and coming to your head. So zela alo Allah namte shob badi zairo sitria o alo ta apnar mata de ya ar aya mata taye lager mata ufre talu taye lager. हुण तुसी तस्वीर ते देख रहे हो अल्लाह दे नाम ती जिहड़े नूर आ रहा है
वो सारिਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ Then number 4 is that light from the name of Allah subhanahu wa ta'ala from the heavens is coming down and is entering your head and your brain. So যে আলো যেটা ইয়া নামের আপনারা দেখরা আপনারা চিন্তা করবা ধ্যান রাখবা ও আলো আস্তে আস্তে আপনার মাথার ভিতরে ঢুকে আপনার ব্রেইনে আপনার মগজাই হামাইরো ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Then number 5 is then you see the light is now traveling from your head down through your throat, then your chest, and to your limbs, to all the veins, to all the major organs internally and externally, and then to all over the body. So light of the shop jaga siti zaid afna sharir bitre afna bukut jairo afna atfao feto shop jaga ita siti zaid kono jaga baki ranna thake na light ita ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਲੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ Then number 6 now while you thinking the process of the light is now flowing from the name of Allah subhanahu wa ta'ala through your head and going to all of your body and it's keep flowing from your heart, not with your tongue, from your heart, with your heart start calling slowly Allah, Allah, Allah. So this is not to be said to your tongue, I repeat, this is to be imagined or said through your heart. So zebla এখন আপনারা দেখবা আলো ইয়া সব দিকে আপনার শরীর ঢুকছে আর সব বাদি চলাচল করে আল্লাহ নাম থেকে উফ থেকে আইরো আয়া সব থেকে আপনার শরীর চলাচল করছে সব রোগে গেছে আবার দেখেন দিলটা কি দিল থেকে আপনি আল্লাহ আল্লাহ হইবা মুখ দিয়ে হইতা না মুখ বন্ধ রাখবা দিল দিয়ে হইবা আল্লাহ আল্লাহ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ 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 ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ Now you should imagine that this light is continuously flowing through all over your body and now it's traveling to the affected area or areas. So for example, like in this example in the picture, this person has a bad back. So the light is flowing everywhere and especially going to the area where the pain is and the light is intensified. So আপনারা দেখবা যেন লাইট সব দেখি চলাচল করে তারপরে দেখবা যে জায়গাতে আপনার অসুবিধা বা বেদনা বা বেমার আছে ওই জায়গা সব থেকে বেশি আলোটা ইয়ে ঢুকে রাখানো ও আলো এখন আস্তে যাইল মনে করেন আপনার পিছনে বেদনা আছে পিছনে আলো গিয়া ঢুকে খুব শক্তভাবে খুব আলোকিত ইয়া আপনার পিছনে যাইতেছে ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਮਸਲਨ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਕ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ So in this case, for example, if you have any illness, you imagine the light is flowing to that area. If it's multiple illnesses, it's going to the multiple places. Even if you do not know where the illness is, it's still going all over your body, this light and penetrating. So number 8, the light is now flowing everywhere in your body. Light is now entering the affected area, such as back. And now this light is slowly started to wash off some of the illnesses and pains or difficulty. So আপনারা যারা দেখা যান আলো এটা সারা দিক থেকে গেছে নিচে আপনার শরীর গিয়া কভার করছে এইটা এর বাদে দেখবা যে জায়গাতে আপনার বেমারি ও জায়গাতে আলো ইয়া ঢুকের আর ও আলো আস্তে আস্তে ও বেমারটারে সরাইয়া নিল যেটা পানি দিয়ে ধুইয়া দিল কি আলো এটা বেদনা হরাই দিল ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਸ਼ਫਾ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਵਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ And then you'll slowly start to feel some kind of warmth
or coolness in that area or areas. So যে জায়গাতে আপনার বিষ পাবেন না বা অসুবিধা আস্তে দেখবা যে এখান কার গরম হয়ে গেছে বা কার ঠান্ডা লাগে দুইটা থেকে একটা আপনি একটা বুঝ পাইবা ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ So we continue saying Allah Allah in our heart and continuously the light is flowing and going to the affected area and the pain or the issue is slowly easing off. So আমরা করতে থাকমু আল্লাহ আল্লাহ দিল দিয়ে হইতে থাকমু মুখ দিনায় দিল দিয়া আলো এটা সব সময় এটা চলতে চলতে আপনারাও বেমারি জায়গায় যাইরো বেমারগুলো আস্তে আস্তে এটা কমে যাইরো এটা শেষ হয়ে যাইরো বেমার ওটা চিন্তা রাখবা ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ Now inshallah we're going to finish the presentation now. I'm going to begin the session. After the session I will also slightly go through the presentation just to finish off and will explain to you that what you need to do after this session, what actions or what steps you have to do on a regular basis to continue with the treatment after this session inshallah. So we'll begin the session now and after the session I'll explain the second half inshallah. So can I just ask brothers if you can turn the light off at the back as well and uncle if you can come forward inshallah. So inshallah now just to close your eyes and for a few seconds just have that thought that Allah is with us. He is watching us, everything that we do, everything that we say, what's in our heart, He can see. He is hearing and listening to us. Whatever we utter with our tongue or with our heart, He can hear and listen. So আমরা এখন ধ্যান করোকা বিসমিল্লাহ শুরু হলিম আমরা যেন আল্লাহ আমরা সাথে আছেন আমরা দেখতে পারা দেখতেছেন সব জিনিসও দেখতাম বারামরা জিনিস দেখলাম আমরা মাত দেখলাম আমরা দিলকিতে দেখা আল্লাহ অ্যান্ড তৃতীয়ত নম্বর 3 দেন আল্লাহ আমরা কথা শুনতেছেন আল্লাহ আমরা যে কোনো আমরা মুক্তি মাতি বা দিল দি মাতি বা মাথা মাঝে যেটা আছে যে চিন্তা আল্লাহ সবটা শুনেন अपने उन अखा बंद करके तसव्वुर भी च लियाओ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है साढ़े बिल्कुल नाल है और सानू देख रही है इंशाअल्लाह ताला हर साड़ी आज़ाद नू देख रही है हर चीज़ नू देख रही है और सुन रही है अल्लाह ताला की ज़ात साड़ी हर चीज़ सुन रही है ज़बान ना कभी है या दिल विच हर चीज़ सुन रही है ये तसव्वुर नू हजूरी विच लै वो अपने आप नू अखा बंद करके और इसी तरह सोचो So now imagine the name of Allah subhanahu wa ta'ala above the masjid and light is coming down and as we explained in the diagrams then it's flowing through your head all over your body and you saying Allah Allah with your heart and then go into the affected area and then inshallah I'm going to say Bismillah and we're going to begin. There will be a very low level of zikr or something will be played in the background. This is just for us to help us to focus and continue to the dhikr of Allah Allah with our heart. It's not to recite or not to focus on the dhikr in the background. It is only just to prompt us and keep us focused inshallah. So আমরা এখন শুরু করব ইনশাআল্লাহ আপনারা ধ্যান করো কাজেন আল্লাহ নাম আকাশের উপরে আছে আলোয়া নামের আইয়া আমরা মাথা ভিতরে ঢুকে সারা শরীর যাইরো চলতেছে এর বাদে যে এখানে বেমার ও বেমার জায়গাতে যাইরো বা যে কোনো বেমার হোক না কেন
الدل دي أستشرورك الله الله أنا خان تكي أمارك جوكيتم لا بسم الله ولا مخيمو أفنى شروع خديبا ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم
open your eyes and relax. And inshallah, again, if you can just focus on the screen in front of you. I'll take feedback from brothers, inshallah, and sisters. If they can write down or through messaging their mehram, they can also give feedback. But before that, inshallah, I just want to explain what to do in the presentation after this session now. So inshallah, we pray and hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that through His mercy and grace that He alleviates and rids us from the illness or the suffering that we're going through, inshallah. So just focus on the screen again, inshallah, and then I'll explain that. And then after that, I'll ask everyone to volunteer to explain or to describe how they felt, or any feedback, any questions, and also from the sisters as well, inshallah. Thank you. Thank you. Just briefly, Yeah, okay. सारे अपनी तवज्जो जिहड़ी स्क्रीन वाल करियो ते स्क्रीन ते फिर तुहानू दस्सन दे उसदी बाद कि हुण की करना है, घर जाके जिहड़े अमाल करने ने वगैरह, उसदी बाद जिहड़े ने कोई बंदे जिहड़े डिस्क्राइब करना चाहते ने, जिहड़ी फीलिंग होई है अपने थॉट शेयर करना चाहते ने, कर लो। सिस्टरां जिहड़ियां ने जे वो तो लिख देन तो फिर इंशाअल्लाह ताला थल्ले ले आया जाएगा। So briefly in Bengali, inshallah, now I will আমি এখন আপনারে থোড়া দেখাইম একটা স্ক্রিনও যেন আমরা গড়ে গিয়ালে ওখান থেকে কি আমল করতাম করলে যেন ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা উম্মিদ আছে, আল্লাহর কাছে আশা আছে যেন আমরা যেগুলো বেমার আল্লাহ একটা ক্ষমায়া মুক্ত করতাম রে। সো আপনার সকলে স্ক্রিন বাই দেখা আমি মুখতাসর হইমু আকিতা করতাম ইনশাল্লাহ। So very briefly I'm just going to go through the slide and some of the points that what should you do now on a daily basis, inshallah. So first point is that before that, even like we did today, that do 2 rakat salatul hajat, be in the state of wudu, ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure yours, to bless us with the cure and the shifa, and then inshallah recite, for example, Durood Sharif, Bismillah Rahman Rahim, Astaghfar, Durood Sharif, La hawla wa la quwwata illa billah. Then inshallah you're ready to begin. जिवें घर तुसीं अवदे ये चीज़ करनी है जिस तरह अज की है, वुजू करके 2 नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है, अल्लाह ताला दी ज़ात अगे दुआ करनी है कि मैं ए दुआ है मेरी अल्लाह ताला मैनू शिफा दे दे। उसके बाद है कि अपना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। So inshallah আপনারা বলা করো এটা করবা, ডেইলি আমল করবা, উযু সহিত তোরা 2 রাকাত নামাজ পড়িয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করবা, এর বাদে যেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফরিয়া আল্লাহ ইস্তিগফার দুরূদ শরীফ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ 3 বার ফরিয়া তারপরে শুরু করবা। So again, how to do this muraqaba is that first of all you imagine the name of Allah subhanahu wa ta'ala in the sky, the light is coming down, and you place your hand wherever the problem you have, like we explained. So then place your hand in the affected area, and then from the name of Allah subhanahu wa ta'ala, light is coming down, flowing through your head, through your neck and throat, and to your chest and all over your body, especially to your the affected area. So agzala khuisi khona apnare monokhor balai khoiram abar jen kibabe চিন্তা করবা যেন আল্লাহ নাম আছে আসমানের মাঝে, এর থেকে আল্লাহ নামের নামি আপনার মাথা থেকে ঢুকালে সব দিছি তিয়া যাইরো লাইটগুলা। जिस वेले तुसी बह जाओ तो सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह के नाम का तसव्वुर करना है, उत्ते उहदे ते नूर आ रहा है और सारा तुहाडी बॉडी भी जा रहा है, और जिथे जिथे तुहाडे दर्द है या इलनेस है उत्थे हथ रख लो, जे ज़्यादा है तो फिर एक जगह ते हथ रख के तसव्वुर करो कि वो सारियां बीमारियां ते मैं फोकस कर रहा इंशाअल्लाह। And then number 3 is that what you should do is then as you see and feel the light is flowing through all of your body, then from your heart then start calling Allah, Allah, and then you feel the light is now traveling to the affected areas, and then imagine the light is in washing off or easing the pain. So আপনার দিল দিকে তারবা শুরু হবে আস্তে আস্তে আল্লাহ আল্লাহ হওয়া, আর রোজন আলোকটা গিয়ে ঢুকে যে জায়গাতে আপনার বেমার আছে, যে কোনো জায়গা তো না নে ওই জায়গাকে বেমার গিয়ে ঢুকে আস্তে আস্তে এটা দুই যাই রোগী বেমারটা। जिस वक्त अल्लाह का नाम अल्लाह का नूर आ रहा है, फिर दिल दे नाल अल्लाह अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करना है,
ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ Now we're going to mention specifically, because obviously every person here has different type of illnesses, unique or specifically to you. So some people may be suffering from a mental illness, some people have physical illness, or pain in the body, cancer, infection, muscle ache, injury, or aches and pains in your joints. Or for example, like more spiritual in nature, meaning that you suffer from some kind of jinnat attack, or you feel you got black magic. So many type of illness obviously we have in this gathering. So for each person, what you should be thinking for you specifically, I'll mention now. So shokholono asun bojat bemari ase, shekhor sharirik bemari, fafadora, ba atudora, ba musolo ke tarar rokhto mangsho bedna khore, da tumor ase, ba cancer ase, ba mata bish, বা আমরা ডিপ্রেশন মানসিকতা বেমার আছে বন্যকুব বেমার বা জিন্নাতর আসর আছে মনে করি জিন্নাত আছে বা জাদু আমরুফরে আছে খন্নি খরা যে কোনো বহু জাতি বেমার আছে ও যে আপনার একটা ধ্যান বা মুরাকাবা করবা ও বেমার আপনি কিতা ধ্যান করবা আমি আস্তে যখন কীভাবে করতা ਤੁਸੀਂ ਜਿতਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਰਦ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ So imagine you for example have a physical illness and joint problems, aches, pains. You're that type of person in this gathering that you got some kind of physical illness, you got muscle injury or so on. Then what you should do for you especially is you imagine the light is flowing and going to the affected area. And as you saying Allah, Allah with your heart, by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, now you're commanding, imagine as though you're seeing your muscle or the area, like for example you see scan, or X-ray or like MRI scan they show you on the screen is as though you're seeing it now and by the name of Allah subhanahu wa ta'ala you imagine and you as though you're speaking to that area and saying look by the name of Allah subhanahu wa ta'ala I'm commanding you muscles repair yourself become better or the joint become better or any other affected area you have to be cured. It's only again it's a dua you actually saying something by the name of Allah subhanahu wa ta'ala. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸਲਨ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਪੇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਇਲਨੈਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ যে ঠিক হনে শুরু হয়ে যান So in Bangla I say that কোনো শারীরিক বেমার থাকে মনে হয় আপনি না আইছেন আপনার শারীরিক বেমার আপনার কোনো গুস্ত বা কোনো মাংসতে আপনার বেমার আছে মসল বেমার আছে আপনার আঁটুত বা জয়েন্ট বেমার আছে বেদনা বিষ বেদনা আছে বা কোমরের বেদনা তা আপনি কিতা করবা আল্লাহ আল্লাহ দিল দিয়ে কইবা মনে হবা যেন আল্লাহটা ও জায়গায় যাইল আপনি আল্লাহর নাম লিয়ে কইরা যেন আমি ও জায়গায় কইবা আমি আল্লাহর নাম লিয়ে তোমারে কইরাম ধ্যান করবা চিন্তা করবা ও জায়গা খিলা দেখতে লাগে এক্সরে লাহানি কইবা যেন আমি আল্লাহর নাম লিয়ে তোমার কইরাম তুমি এখানে ভালো হয়ে যাও এখানে তুমি ঠিক হয়ে যাও So this is related to physical illness. So let's say a person who's here and they are suffering from cancer or tumor in the body or they got infections, bacteria, virus and so on. So like this, again, what you imagine the light is now traveling to that area, affected area, and as you saying Allah, Allah with your heart, by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, you are ordering the cells. If you got cancer, it's a cell that that goes out of control, out of balance. You're saying by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, I'm ordering you to become well again and to dislodge any bad cells from my body.
If you have a virus, like infections or bacteria in your body, if, for example, you got a chest infection, you ordering the bacteria and virus by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, by His name, you order Him, leave my body. Leave this illness from me and leave my body. And tell Him to neutralize from yourself. So in Bangla, say, for example, আপনার যে বেমার আপনি মনে হলো আপনার ইনফেকশন আছে, ডাক্তারে কইছে বা আপনার জানো হিসেবে বা আপনার ক্যান্সার আছে, আপনার হবা ও ক্যান্সার জায়গা আলো ইয়া ঢুকের আর আপনি আল্লাহর নাম লিখে বাজেন তুমি ক্যান্সার তুমি ঠিক হয়ে যাও, আমার শরীরে যেগুলো মাংস ছোটো ছোটো এগুলো তুমি ঠিক হয়ে যাও, বা কোনো যদি ইনফেকশন থাকে তুমি ইনফেকশন আমার শরীর থেকে বারোই যাও বাড়ি এইখান থেকে আমার শরীর থেকে আমার হরি যায় এখান থেকে। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, मेरी बॉडी जी इफेक्ट है इनू करैक्शन न्यूट्रल हो जाओ, और जिस तरह अल्लाह ने मेरा सेहत याब सी मैं उस तरह फंक्शन करते हैं, मैं हुक्म देनी या हुक्म देना अल्लाह के नाम से कि उस तरह फंक्शन करने शुरू कर लो। Another type is, for example, now people who suffer from jinnat or black magic. So, for example, a person could have headache, muscle pain, and he suffer from jinnat as well. So multiple. So in this case, you could do the same thinking for both, for example. One is doing to the muscle, you're talking to the muscle by the name of Allah subhanahu wa ta'ala. One is, again, you're saying by the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is most powerful. Jinnat is very weak, and His influence is very weak. So if you seek help from Allah subhanahu wa ta'ala and you have His support, then no one can withstand this. So with that confidence, and say by name of Allah subhanahu wa ta'ala, the light is flowing, and He's washing off any jinnat or black influence in your body. And you're commanding that jinn, the suffering you, that I don't have any power, but by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, I command you to leave my body. So, khekho asuni na asuni amra jinnat ba zadur, tarar ufre asar ase. Te apne jodi problem apna takhe jodi bemar takhe, ta apne khoiba uba view, light alo zaido, লাইটে আলো যাওয়ার বাদে আপনি আল্লাহর নাম লিয়ে কইবা যেন তুমি জিন্নাত আমার শরীরে সারিয়া হরিয়া যাওগি, আমার কোনো পাওয়ার না, আমি আল্লাহর পাওয়ার লিয়া কইরাম। আল্লাহর পাওয়ার যদি আপনি আশ্রয় লইন, সে ওইটা সামনে ইয়া বৃত্ত পারত না, শয়তান খুব এটা জাইফ উইক, খুব কমজোর। কোনো যদি জাদু দেখে আপনার রক্ত লগা চলাচল হলে কইবা আমি আল্লাহর নাম লিয়া কইরাম তুমি জাদু এটা আমার শরীর থেকে বারোই যাওগি, দুইয়া যাওগি। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾਤ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਸਲਨ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦੂਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। Now another type of illness, for example, in here, for example, maybe we have suffered from some kind of mental illness, depression or anxiety or whatever, Allah knows better. Again, light is flowing through your body, you're saying Allah, Allah with your heart, and that light is now entering your mind. And then you, by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, you as though speaking to your mind, say, by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, I'm ordering you, all brain cells to become correct again, or any chemicals, any hormones to become balanced again and to be correct. So যদি কেউ যদি মানুষকে তো বেমারি থাকে, মেন্টাল ইলনেস, মনে হবার আলো যেন একটা ঢুকে আপনার শরীরও, স্পেশালি আপনার মাইন্ডও যাইরো, আপনার মাথাত গিয়ে এটা হামাইরো আলো, আর মাথাত গিয়ে হামাইরো, আর আপনি আল্লাহ নামলে কইবা, মাথার মগজরে কইবা তুমি ভালো হয়ে যাও, যে কোনো যদি কোনো কেমিক্যাল থাকে তুমি ঠিক হয়ে যাও, ব্যালেন্স আইও, আমার আর এর সাথে আইও না। अगर किसी बंदे नू मैंटल इलनेस है, मसलन डिप्रैशन है या इहो जिहियां चीज़ां ने, तो वो मतलब कि उन्हां वास्ते फोकस ये करना है कि अपनी उस इलनेस वाल फोकस करन और वो डायरैक्ट करन अल्लाह दे नाम दे नाल कि ठीक हो जा, नॉर्मल फंक्शन करन लग पो। ये जिहड़ियां चीज़ां ने, हर चीज़ अल्लाह ताला दी ज़ात दे कंट्रोल विच है, और जिस वे अल्लाह ताला दी ज़ात दा हुक्म होवे तो ठीक हो। मिसाल के तौर पर तुसी किसी बंदे नू कहंदे हो दुआ करते, वो भी दुआ करदा, हुण तुहानू इजाज़त मिल रही है। ठीक।
Now, whichever illnesses you have, like I say, it could be one or multiple. Again, the thing is the light flowing from the name of Allah subhanahu wa ta'ala. That's important to think, and flowing everywhere, especially the affected areas. And with your heart, you say Allah, Allah, and direct the light to the heart. So, যেকোনো আপনার বেমারি হোক না হানে, একটা বেমারি বা একটা বেমারি শরীর ওখানে মনে খবর যেন আলো ইয়া নামে রাখনা আল্লাহর নামটা কি ইয়া সব জায়গায় সিটিয়া যায় শরীরের ভিতরে আর দিল দিয়ে আপনি আল্লাহ আল্লাহ কইরা আরো আলো ও বেমারগুলো আস্তে 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 বালা করে ঠিক করে ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸੇ ਇਲਨੈਸ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ So even for example, like we think that we're okay, we have no illnesses, even then you can do this thinking and this amal, this practice, because maybe we have certain illness inside us we don't know. So again, you just simply see the light is flowing everywhere in your body and simply say Allah, Allah in your heart and make dua to Allah that if you have any illness, by your name, I'm seeking your help to rid of or alleviate any unknown illness in myself. খেজুরি না দেখা যায় মনে করো আমার কোনো বেমারি নাই বা বেমার আছে আমি জানি না এর বাদেও আপনি কি তাহবা ওলা বইয়া আল্লাহ আলো নাম থেকে আলো ইয়া নামে শরীর আর আপনি খালি দিল দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করবা আর হইবা জান আল্লাহ যদি আমার কোনো শরীরে বেমার থাকে আপনি মুক্ত করবা ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਣ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ So inshallah, to do this 5-minute muraqaba, you could say, or thinking for next 4 weeks, not 4 months, 4 weeks, 1 month consecutively, without missing a day. If you want to see the effect of it, inshallah, by the fadl and grace of Allah subhanahu wa ta'ala, mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, you should do this every single day for next 1 month, 4 weeks. So again, जो ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਹ 4 ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ so আপনারা এই আমল যেন করবা 5 মিনিট ওজন মুরাকাবা বদে বুঝাই দাও ওই রোজেন যেন 4 সপ্তাহ বা 1 মাস 1 দিন মিস্তি বানা লারাদি বানা নারাদি বানা খরিয়া যাইবা 1 মাস পর্যন্ত তো একটা পিকচার দেখো যেন অনেক আখেরি পিকচার দেখাই যেন দেখো আবার আল্লাহ নাম থেকে ইয়া নামের নাই আপনার মাথার ভিতরে ঢুকে আলো সারা শরীর গাড়িটা স্প্রেড হয়েছে এর বাদ দেখবা যেখানে বিষ পেট নামাজ বেমার ও বেমার বেশি আলো যায় দোকান মাঝে এমন দিল দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করাম so as you can see now summary of the picture is that from the name of Allah subhanahu wa ta'ala the light is coming down entering our head then flowing all over the body and whatever pain or the affected area is then is going most intense light and you're washing off and with your heart you're saying Allah 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 ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੋਚ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਦਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਨੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ So just to finally summarize now, so basically there's 4-5 things you have to do, very simple things. First of all, do 2 rakat salat al-hajat, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to give you a cure for the illness that you're suffering. Then the muraqabah, the thinking for 5 minutes, which you just explained, the whole process, light is flowing and so on. So what you have to do is this 5-minute thinking process every day. Then number 3, that you have to eat in a sunnah manner. So I'll mention Bangla first. Now on a daily basis, kita rules kita harbazen 2 rakat salatul hajat 2 rakat nafal namaz padiya Allah ta khoiba Allah be marham aita আর ডেইলি 5 মিনিট ও যে একটা মুরাকাবা বাস একটা ধ্যান হিনি হইছে ও ধ্যান 14 দিন করবা 5 মিনিট করি এর বাদে কিতা করবা 3 নম্বর জিনিস যেন সুন্নত মোতাবেক আমরা খাওয়া দাওয়া করতাম সুন্নত মানে কিতা যেন খুব ভুক লাগলে আমরা খাইতাম আর সলিড ফুড খাইতাম তোরা 3 ভাগের 1 ভাগ
ফানি খাইতাম থিং বা এক পাক খালি রাখতাম আর ওখানে খুব জরুরি দেন হালাল মোতাবেকে খাইতাম হালাল রুজিও খাইতাম আর হালাল মোতাবেকে খাইতাম সো পার্ট অফ দ্য সুন্নাহ man of eating is that you eat only when you're hungry and eat 1/3 solid food, 1/3 water, and 1/3 keep it empty. And also, obviously, the biggest sunnah is to eat halal and to eat from halal earnings. याद आने वास्ते फिर दोहरा लेने के पहले शुरू करने दी सलातुल हाजत थे 2 नफल पढ़ने ने और वो दुआ करनी अल्लाह ताला की दूसरा है कि मुराकबा करना है और फिक्र दे नाल मिस नहीं करना 5 मिनट रोज़ करना है तीसरी चीज़ है कि सुन्नत के मुताबिक खाना है इंसान को हलाल खाना है सब थी वड्डी सुन्नत है और इस तरह खाना है कि भुख रहे बंदे नूं ते फिर छोड़ दे and the number 4 is always try to stay in purity be it either ghusl obviously or wudu and cleanliness bodily cleanliness is very important if you have any influence of shayateen or jinnat automatically it goes away if you stay in purity so banglate ami khoi then fasa পরিচ্ছন্নতা থাকা খুব জরুরি ওযু সহিত বা গোসল করিয়া বা ওযু সহিত থাকা খুব জরুরি কারণ ওযু সহিত বা গোসল সহিত যদি থাকেন ফাসা থাকেন automatically बहुत असर जिन्नात বা माजी करिता चली जाएगी सब थी एक और ज़रूरी है चौथा पॉइंट जड़ा कि हर वक्त और प्योरिटी विच रहना है मसलन गुसल दा वुजू दा और नेल अपने लाने ने वक्त सिर अनवांटेड हेयर मूव करने ने तवज्जो ये जड़ियां चीज़ां ने और नाल और ज़रूरी रखना है इसी तरह and finally inshallah continue with the amal on a daily basis we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to alleviate and give cure to your illness but also to accelerate this process we strongly recommend that to attend next 3 to 4 sessions consecutively this will inshallah help but from Allah subhanahu wa ta'ala help you to accelerate the process as well so inshallah আপনারা গড় আপনার রীতিমতো করতে থাকবা ডেইলি আমল গুলা আর বাকি যেন আরো ওই প্রতি সপ্তাহ তো ইনশাআল্লাহ 3-4 সেশন আমরা একলগে করি সকালে আইতে চেষ্টা করবা মানে সকালের সাথে যদি করেন 3-4টা এক লাগা তো এটা আরো আপনার সাহায্য বেশি হইব বেমার থেকে মুক্ত হইবার লাগি और जड़ियाँ आइंदा डेली माल रोज़ करने ने मगर जड़ियाँ सैशन कलेक्टिव ने जिस तरह अज होन इस तरह ये जड़ियाँ ने अगली 3-4 जड़ियाँ सैशनां ने इन्हां विच अटेंड जरूर करियो कि अल्लाह के फजल नाल ये मदद कर दियाँ कि तुहाडी बीमारी जड़ी हो जल्दी दूर हो जाए इंशाअल्लाह So that's all. Now if you have any questions and also especially if you can put the light at the back so we can see any feedback how you felt before how was the session during it how you felt or any of the questions will take about 5-10 minutes inshallah about 5 minutes or so to ask for your feedback and also sisters if they want to pass a note down there's a brother at the door you can pass it to him or you can text relevant mahram as well your male relations so just if a brother just pick up the mic and just if anyone wants to say anything just put your hand up and then you will be given a chance to say on the mic just put your hand up inshallah and the brother will come round don't be shy Brother Adil, you want to say anything? Yeah, you want to, if you first to tell us your feedback, how you felt in the session. Yeah, you don't have to go to the details. Obviously, I'm aware of the details, but you know your previous. Yeah. Just generally how you felt. Yeah, alhamdulillah, it was good. You do feel a sense of calmness. Okay. So the session was good, but I had a question regarding the slides. Yeah. How do you differentiate between a mental illness or whether it's ayn or shir? So whether it's basically nazar or whether it's so for example if I just quickly go back it's fine you know equal like I said of multiple you know it can be just and or it could be both for example I'm just giving an example obviously in that case like we said that whichever number point H that whichever point illness you might have like I said multiple anything so then you just direct that light is going from the point of your mind to correct your mind mentally as well as if you have asr of jinnat then also is you commanding by the name of Allah subhanahu wa ta'ala for jinnat to leave the body or the evil influence in your body to wash off as well so it's very simple no yeah naturally if you have then inshallah by fadl Allah subhanahu wa ta'ala it will disappear you know evaporate if you don't then you know it's fine it's going to naturally flow through your body and you won't feel anything inshallah any other feedback or experience?
Especially, brother, maybe you're attending for the first time and you want to say something, then inshallah you can do. Or if you want to write it down on a piece of paper, maybe you're shy, then you can write it down and pass it on to us. Brother Siraj? Assalamu alaikum. Actually, I've got two questions. Ji. Firstly, when you, for example, if it's child, if you do it for a child, is it best to imagine the light is falling on the child, or can you actually imagine that it's falling upon yourself and then you pass it on, and obviously put your hand wherever it is? And second question would be, if, for example, if they are not in front of you in school, or you are at work or something like that, can that be done at the same time, imagining that you are doing it? Let me answer the second one first. It's best to do it at a time when you're free and you're not engaged in your other activities, because this is like this is called deep thinking process, or dhyan, or whatever word you want to explain, or muraqabah. So obviously, if you think that you're 24 hours you'll be busy running around here and there, you no time whatsoever, then but rather than to miss it for that day, then actually do it wherever you are. Take that 5 minutes. It's only for 5 minutes, remember. I'm sure we're not that busy that every single minute of our day is occupied. No, unless you're bedridden and you can't even think, then that's a different matter, obviously. So take a 5 minute break from whatever you're doing and do it then. If not, better to do it at home. But obviously, if you, like I said, everyone's circumstances are different. If you think that you cannot manage it, you're working all the time, and then you're too tired and you're sleeping, then maybe take that 5 minute break from that work or whatever task you're doing, and do that muraqabah 5 minutes, inshallah, and then that should be okay, inshallah, as well. And the first one is, yes, if the child is able to understand, let's say the child is, say, 7 or 9 or 10 years old, then if you explain to them yourself, then they will quite easily understand. And sometimes child are actually better at doing things than even adults, because their mind is fresh, they go, and they're quite fresh and young, so they can grasp concept quite easily than the adults. So you have to actually use pictures to explain. So you can teach them how to do muraqabah, do it together with them. So look, I'm doing it now, you do it as well. And also, if the child is too young, like I said, maybe let's say it's a baby or something, then yes, so you should imagine that it's actually flowing through you first of all, and then from you, then it's traveling to the child, and then obviously it's falling into the child. The light is traveling to the child, but also flowing through you, and from you is going to the child, because you're the one doing the amal. So there's an effect from you going to the child, and then whatever the illness is on the child. So you can think like that. So for example, like imagine the same process, and then after that it's gone through you, and then from your hand is traveling to that child, the light. It's all part of the imagination. At the same time, light is also coming down and entering the child itself, himself or herself as well, inshallah. So obviously, like I said, like even today, that if you have wudu, then if you can, then do Salatul Hajat and start. But sometimes, for example, it's not possible to do Salatul Hajat. Maybe it's a makruh time, and you, like I said, maybe you're driving in a taxis or whatever, and you only got 5 minutes. You don't have time to do wudu now, and you don't have time to sit somewhere or stand up and do salah. Then in that case, just make dua to your heart, do istighfar, do durood sharif, la hawla quwwata billah, ask Allah to bless you, to give you a cure, and do the muraqabah. Same thing applies to the ladies. If they can't pray or whatever reason, they're busy, then same process. This salah is not a fard as such. It is only recommended. So if you can, it's best. But if you cannot, then you can also make dua in your heart and you can begin, inshallah. So that's not a problem. Any other feedback or questions from anyone? Are they participated now? It's better, because there's a majma collected. Ji, Badadil. The steps on the website or something. For yourself? No, for the public. Yeah, inshallah, obviously people who needs it. Because first of all, if I just upload this and they don't know what it is, then I have to explain. So ideally people who actually sat here, then obviously we can share the information. That's no problem, inshallah. So that's why I ask, is it for yourself? Yeah, sure, inshallah, of course. Ji.
Well done today. I was supposed to do that every day. They're done today. I have to go home and do it This is a again. collective one, obviously. So I have to do my personal. Inshallah. Okay, alhamdulillah. It's only 5 minutes as well. I've been so. doing it for psoriasis about third week. Alhamdulillah, I can see the big difference now, alhamdulillah. So do you want to explain what psoriasis is? Because they won't understand. Psoriasis is when your skin... It's like eczema, just say like eczema in the skin, Eczema, yeah. but When quite your extreme. When your skin cells starts coming too fast, so normal person is 3 days, about 27, 28 days for the skin cells to grow, but mine has been growing within that 3 days. So that's why you can see the marks on the body and all that. So alhamdulillah, I can see a big difference now. This is about the third week now, third session with yourself. Acha. I can see a difference. Take, mashallah. Take, if there's no one else, then that's fine, inshallah. Jazakallah for your time and effort, and may Allah reward you, inshallah. Continue in the amal. If you have any questions, you can ask brothers, inshallah, to cry again. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.